Kevali Parto Dhammo Mangalam. Chattari Loguttama, is it? Yeah. Correct. Chattari Loguttama, Ariante Loguttama, Siddhe Loguttama, Sahu Loguttama, Kevali Parto Dhammo Log Uttamo. Chattari Sharanam Pavajami, Ariante Sharanam Pavajami, Siddhe Sharanam Pavajami, Sahu Sharanam Pavajami, Kevali Parto Dhammo Dhammam Pavajami. Pavajami. Okay, there were a couple of mistakes. I'll just send you the recording so it can be rectified. Okay. Now let's Alka. Okay, fine. Alka, it's okay if you don't talk, just listen. B19. Name the 3 traits of a Sacha Dev as per to Balbot Patmala 2, chapter 1. Vitragi, Sarvagna. Vitragi, Sarvagna ne Hitopadeshi. And Hitopadeshi, yes, correct. Sarvagna, Vitragi, and Hitopadeshi. What do they each mean? Sarvagna has full knowledge. Sarva, yeah, correct. Vitragi, he has no likes and dislikes or dislikes. Ne Hitopadeshi, the one who gives the knowledge which is beneficial to us. Yeah, and what knowledge is that? Atma, to reach the highest good, Atma Anubhuti no Rasto. Correct, okay. Okay, Atul, say in Gujarati, the definition of Dravya. Only Dravya. સમૂહના ગુણોને દ્રવ્ય કહેવાય છે. ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહેવાય છે. Say it again. ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહેવાય છે. Good. So you got 1 in Gujarati. So next week you do gun in Gujarati. The definition of gun. જે દ્રવ્યના સર્વ ભાગોમાં અને તેની સર્વ અવસ્થાઓમાં, અવસ્થાનો મતલબ પર્યાય. જે દ્રવ્યના સર્વ ભાગોમાં અને તેની સર્વ પર્યાયોમાં રહે છે તેને ગુણ કહેવાય છે. This one is a bit long, so you can learn it for next week in like Gujarati. Because the more vocabulary you get, it will be helpful. It will actually be very helpful the more vocabulary you get. Okay, then now next question. Can there be dravya without paryay? Alka, yes or no? There can be dravya without paryay, isn't it? Yes. No. Okay, Alka is saying yes. How about you, Binanti? No. How about Atul? No. The answer is no, Alka. There can never be dravya without paryay, paryay without dravya. That is because, what is the reason? Atul, what is the reason? Dravya is constant. Paryay it's a moving part. And paryay is part of that dravya, right? Explain it better. You can explain it better. This is not a very good explanation. So, એક જાતની પર્યાય એક જાતનો દ્રવ્ય છે ને, except it's just changing its form. Okay, it's not completely wrong what you're saying, but you're not saying it properly. Atish, why can't there be why can't there be paryay without dravya and dravya without paryay? What is the reasoning? Why can't there be paryay without dravya? Yeah, and dravya without paryay.
Because dravya has gun Yeah. and paryay affects the gun. But what affects the gun? Is that what you Yeah. said? Yeah. Now, Right. Haji, improve it. You are on the right track, but improve your answer. So paryay is the changing of gun in every samay. Activity of gun in each samay. Correct. And gun is present in all dravya. Gun is present in all dravya. No, that is And not it's correct. Pariyai. Present, but gun Gun is dravya present in all parts of the dravya, not in of all the dravya. Yeah, sorry, all parts of the dravya. So, Haji, improve your answer. Your little bit is missing. Because without gun, there'll be no dravya. And the dravya is affected by the paryay. Sorry, the paryay affects the gun all the time. You are there, and then suddenly you slip off. So, okay, what your answer till there it was correct. Okay, Anant Gun equals to one dravya. Alka. Yeah. Alka. Infinite Gun equals to one dravya. So A equals to A. We are not saying A equals to B. This આ like મગજમાં fix કરી લ્યો. કેમ કે હવે એક ને એક question you will be asked every week. And Gurudev did it for 45 years. You can understand why આપણું મિથ્યા દર્શન એટલું બધું sticky છે, બહુ sticky છે. કે આપણને 10 વખત બી સાચી વસ્તુ કહે છે ને તો બી કોક વખત બેસતી નથી આપણને. કેમ કે એક ને એક વાત આપણે every ક્લાસમાં આ જ વાત કરે છે આપણે. પણ તો બી એક્ઝેક્ટ આન્સર કેમ નથી આવતો? આપણું મિથ્યાત્વ એટલું બધું સ્ટિકી છે, એટલું બધું સ્ટિકી છે આપણું મિથ્યાત્વ. વાય? કારણ કે 23 hours a day આપણે બધું ઊંધું જ વિચારે છે. હવે 1 કલાક આપણને કહે છે કે આપણને લાઈક દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય એટલે ઘણું બધું વિચારવું પડે છે. પછી જ્યારે વિચારવું પડે છે ત્યારે એક્ઝેક્ટ આન્સર આવતો નથી. Because 23 hours, forget 23 hours a day, 23 hours a day in one day, and the remaining 6 days, 24 hours a day. So we are only doing class for 1 hour in a week. એટલે you can see આપણું મિથ્યાત્વ કેટલું બધું sticky છે. Sticky એટલે છે કારણ કે વારંવાર આનો વિચાર નથી કરતા આપણે. એટલે આતિશ gave the correct answer કે અનંત ગુણ જે છે equals to one દ્રવ્ય. એટલે ગુણ જે છે એ જ દ્રવ્ય છે. અનંત ગુણ જે છે 1 2 3 4 5 ગુણ ની, અનંત ગુણ જે છે એ જ દ્રવ્ય છે. અને જે ગુણ છે એનું પરિણમન નો મતલબ એની એક્ટિવિટી જે થાય છે, એની જે ક્રિયા જે થાય છે એને પર્યાય કહે છે આપણે. એટલે અતુલ gave the correct answer. જે દ્રવ્ય આખું પરિણમે છે એને જ પર્યાય કહેવાય છે. Your answer was correct, but we needed the explanation. Explanation વગર we will not understand if you have understood. This is the explanation that Anant Gun equals to one dravya. Anant Gun equals to one dravya. Now, why are we કેમ આપણે એક ને એક જ વાત ઉપર આપણે we are like hitting the stone? એક ને જો like ગુરુદેવ શું કહે છે, એક ને એક વાત ઉપર when you keep on take a hammer and keep on pressing it at one point of a hard rock, the hard rock is our mithyatva. એક જ point ઉપર keep on hitting it, one day the rock will crack into half. એટલે એનો મતલબ શું થશે કે આપણી જે પર્યાય બુદ્ધિ પડી છે ને કે હું શરીર છું, હું સ્ત્રી છું, હું રાગ કરું છું, હું દ્વેષ કરું છું, એ બધું છૂટી જશે. એ છૂટું છે. આપણે શું માને છે કે હું એની સાથે એકમેક છું, પણ એ છૂટું જ છે આપણાથી. એ આપણાથી છૂટું છે એટલે if that rock did not have the ability to crack or to break, even after hitting it for infinite time, with infinite effort, it would never have cracked. But because it has the ability to crack, it cracks. In the same way, rag dvesh aprathin chuta જ છે. Now like a new point is coming. So like listen to this carefully. એ આપણાથી છૂટા જ છે
કેવી રીતે છૂટા છે? You can argue કે અમે તો એમ શીખ્યું છે આ તો ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાય છે. આપણે તો till the last class this is what we are talking about, isn't it? કે આ તો ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાય છે, તો આત્માના ગુણમાં થાય છે. ચારિત્ર ગુણ કઈ પૂતગલનો ગુણ નથી. પૂતગલનો કયો છે? સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ. અને 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 આત્માના જ્ઞાન, સોરી, દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, સુખ, વીર્ય. તો આ જે ચારિત્ર ગુણ છે એ તો આત્માનો ગુણ છે. તો એ આત્મામાં થાય છે. રાગ અને દ્વેષ અને કષાય, જે આપણે 4 કષાય શીખી છે, બધું આત્મામાં થાય છે. તો પછી કેમ એમ ગુરુદેવ એમ કહે છે, કેમ કુંદ આચાર્ય એમ કહે છે, કેમ મહાવીર ભગવાન એમ કહે છે કે આપણાથી રાગ અને દ્વેષ છૂટા છે? કેમ છૂટા છે? હવે તમે વિચારીને આન્સર આપો. મેં તમને આન્સર કાઇન્ડ ઓફ આપી દીધો છે કે આ ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાય છે. સો આન્સર આપો કે શું છે? Let's even add over here rag, dvesh. Okay, ragma, listen to all these words: compassion, devotion. આ બધા રાગમાં છે. So even we are saying, આપણે એમ નથી કહેતા કે ક્રોધમાન, માયા, લોભ, these are vices, these are like negative attributes, or like these are negative qualities. But even we're adding over here the positive qualities: devotion. We are also adding over here sacrifice. We are adding over here love. We are adding over here any like kindness. We are adding maybe charity. All these thoughts that we have of kindness, of love, of like, of devotion, of sacrifice, all these are good thoughts. All these are good thoughts, and we have put all of them in one word called rag. We have put all the good thoughts in rag. So here we are not only saying that krodh, man, maya, lobh are like bad for us. Even here we have added all the good thoughts. ત્યાં સુધી કે ભગવાનની પૂજા કરવી, સ્વાધ્યાય કરવું, એ બી આપણે આમાં નાખી દીધું. We have added the best of the good thoughts, the best of the good thoughts. Plus we have added all the bad thoughts, like આ બધી 4 કશાય: ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, hatred, jealousy, inferiority, name any other word. We have added the good and the bad in charitra gunni vibhav paryay. Now, why is Gurudev saying that these good thoughts and bad thoughts atma thin juda che? What is the reason? Think. I have given you the answer. You just have to speak one word now. એટલું બધું difficult એના નથી. આગળ complete knowledge છે. ના, આપણી પાસે Yeah. નથી knowledge. પણ say like Gurudev is in 4th ગુણસ્થાન, તો એને બી complete knowledge તો છે નહીં એને. કારણ કે 4th ગુણસ્થાનમાં complete knowledge નહીં, કે કુંદ આચાર્ય 6th ગુણસ્થાનમાં છે, એને પણ complete knowledge નથી. ખાલી અરિહંત ભગવાન, સિદ્ધ ભગવાનને છે complete knowledge. પણ તો બી એ લોકોને જ્ઞાન એટલું થઈ ગયું છે કે આ જુદું છે, અને આપણને બી જ્ઞાન થઈ ગયું છે કે આ જુદું છે. Think. પુણ્ય ને પાપ બે મિથ્યાત્વ છે. ના, પુણ્ય ને પાપ એ મિથ્યાત્વ નથી. ના, but okay, no, પુણ્ય ને પાપ એવી રીતે નહીં, એવી રીતે that is wrong understanding. The answer is કે આ બધા વિભાવ છે, આ સ્વભાવ નથી. એક જ શબ્દ વિવાલો, વિભાવ. આ બધા વિભાવ છે. This is, what is the definition of like what is the definition of વિભાવ, Atish? Unnatural feeling of. Exactly. So unnatural feeling of the soul. Here we're talking about soul. Unnatural feeling of the soul is vibha. Unnatural feeling. Devotion, love, kindness, sacrifice, maybe forgiveness. Brahmachari sudhi. આ બધું
અનનેચરલ ફિલિંગ છે. આજે આપણે આલા છે ને 10 લક્ષણ પર્યુષણ પર્વના ઉત્તમ ક્ષમા, ઉત્તમ માધવ, actually remove uttam, remove the word uttam and just keep kshama. Just keep kshama. Just keep the word, only keep forgiveness. It will come in vibhav. It will come in vibhav કારણ કે આત્માનો સ્વભાવ શું છે? જાણવું અને દેખવું. આત્માનો સ્વભાવ નથી to forgive somebody. આત્માનો સ્વભાવ એમ નથી to show kindness towards somebody. અને મેં એમ કદાચ વિચાર્યું somebody is drowning અને મેં બચાવ્યું, I saved somebody. તો મેં બચાવ્યું કે નથી? Now you think and answer. Did I actually save that drowning person? Think and answer. Now technically answer. Technically answer. Don't answer with emotions. Technically answer. દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમાંથી technical answer જોઈએ છે. See, who am I? Point number 1. હું કોણ છું? હું તો આત્મા છું. ને somebody is drowning, so I put my hand in the water. I pulled him up. So what is this happening? Activity of the of like Pudgal particles, because my hand is Pudgal particles. Yeah, this hand is Pudgal particles. So I picked up another Pudgal particle. Remember, the other person is a body. So I picked up Pudgal particles. So who saved whom? So who saved who? Are you understanding? Did like Pudgal save Pudgal? Are you understanding? See, Atul, did Pudgal save Pudgal? Because I pulled a body. I pulled a body, and who am I? See, identity ma, there's a problem. There's a problem. Sometimes I identify myself as a body. And when I identify myself as a body, I identify you even as a body. So if somebody is drowning, I pull that person and I thought I saved him. Are you understanding? Is it clicking? That does Pudgal have the gnan to pick up somebody and pull him out and save him? Because Pudgal did it. When you actually see it, it is actually Pudgal doing the work. Jeev is not doing the work. Atish, have you understood? So what is Jeev doing in this instance? Jeev, what is Jeev doing in this instance? Atul, answer. What is Jeev doing in this instance? He like su kare che, oh, I feel so sorry for him. Let me save him. So what is he doing? He bhav kare che khali. Kya kare che bhav? Charitra gunni vibhav pariyama bhav kare che. So bhav thyo ayangar in dravya number 1. Dravya number 2 is this body that you see. Dravya number 3 is the body of the person who's being saved. And Dravya number 4 is an Atma, chi who is saying any charitra gurni pariyama, like, he's having rag dvesh at that time. Oh, please save me, please save me, please save me. And ઈ ત્યારે રાગ દ્વેષ ત્યારે ઈ થાય છે. આપણને ત્યારે રાગ દ્વેષ, આપણને ત્યારે રાગ શું થાય છે? Let me save him, let me save him, let me save him. Are you seeing? There are 4 different dravyas involved. અને અભિમાન કોણ કરે છે? જીવ. કે મેં આને બચાવ્યો. Are you understanding what I'm trying to say? કે this is me over here as the first person, and this 4th person is this person who is drowning. In between are the 2 bodies. One is my body and the other one is the body of the person who's drowning. And what is actually happening is in my dravya, I have a gun called charitra gun. Ema mane rag thai che. Let me save him. And અહીંયા આગળ totally different dravya છે. એની પોતાની ચારિત્ર ગુણ પર્યાયમાં એક એવો ઓલું રાગ દ્વેષ થાય છે. Please save me. I'm going to drown, please save me. And constantly ઈ રાગ દ્વેષ થાય છે. What I'm trying to make you understand, can one એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કઈ કરી શકે? ના કરી શકે.
તો જીવે મિથ્યાત્વ શું કર્યો કે મેં આને બચાવ્યો અને બચાવ્યું છે કોને? રિમેમ્બર અહીંયા વચમાં બે પૂતગલ બોડીઝ છે, વચમાં બે પૂતગલ બોડીઝ છે, એક મારી બોડી છે, એક બોડી છે of the person who's getting drowned. So the whole Kriyavati Shakti, this word we have learnt, the Kriyavati Shakti is happening because of these two bodies. Are you understanding? એટલું બધું difficult નથી. જો Kriyavati Shakti is in Pudgal Dravya. Kriyavati Shakti is in Pudgal Dravya. So this hand, it is moving from up and down because it has its own Kriyavati Shakti. It has its own Kriyavati Shakti. That is why it is moving from up to down. આ પૂતગલમાં જ્ઞાન નથી કે અલકા. આ પૂતગલ દ્રવ્યમાં અલકા, does પૂતગલ દ્રવ્ય has it got a attribute or a ગુણ called જ્ઞાન? Frozen. Are you frozen? No. Alka, say like yes or no. It's fine if you don't speak because of your throat, but just say yes or no. Does Pudgal Dravya have you can just nod. Does Pudgal Dravya have does it have a gun called Gnan? Alka. No. It does not have a gnan, it does not have a gun called Gnan. Then my knowledge nathi ke let me save this body. But it is just a coincidence. આ હાથ નીચે જાય છે અને અહીંયા જે આ બોડી પડી છે who is drowning, એ naturally બોડી ઉપર આવે છે. Naturally બોડી ઉપર આવે છે કારણ કે એની પોતાની ક્રિયાવતી શક્તિ છે આ બોડીની. જે લાઈક સ્વિમિંગ પુલમાં જે બોડી છે એની એક એવી નેચરલી એક એવી ક્રિયાવતી શક્તિ છે કે નેચરલી ઉપર આવે છે. આ બાજુ મારો હાથ નીચે જાય છે. It is, I know, hand of the person. It is just pulling the hand. Meaning that the two bodies involved, one is my body, one is of the person who's drowning, both have got their own Kriyavati Shakti. And both Kriyavati Shaktis are independent of each other. And they're independent, they are like independent of each other. And so each is doing its own work. Each is doing its own work. Each is doing its own work. What we are trying to conclude with this topic of Kashai is that તમારામાં જે ભાવ થાય છે ને એનો એમ મતલબ નથી કે you will be saved or you will be like abused because of another person. This is what we're trying to say over here. Because it tamara charitra guni vibhav paryayma che ke I want, for example, I want a promotion. Just for example, I want a promotion. I want a promotion. Now, on the other hand, there's another person called the CEO of the company. Now, in his charitra guni paryay, maybe it is independent. You like must remember this. It is independent of your thinking, because his paryay is happening in his charitra gun. It has got nothing to do with your charitra gun. In his charitra gun, he is thinking, I do not want to give him a promotion. It is independent. See, the word that we're emphasizing on, it is independent. It has got nothing to do with your thinking, I want a promotion. And then there's a CEO on the other side who is thinking in his charitra guni vibhav paryay that I do not want to give him a promotion. This is example number 2. Example number 3. Somebody curses somebody. So the person who is being cursed is told, you are foolish, for example. You are foolish. So that person in his charitra guni paryay is feeling hurt. He's feeling dvesh. Mane am kem kidu? Mane am kem kidu? Now, speech is what pudgal particles. It is matter particles. So again, it has got no gnan gun. It has got no enama kai knowledge nathi ke su nikde cha badu. But then the person who is abusing him is saying,
one abuse is speaking. He's speaking from his mouth, you are foolish, for example. So in his Charitra Guni Paryay, he's having dvesh. He's having dvesh. Now he's having dvesh, which is independent. What we are trying to understand from Dravya Gun Paryay, because now today we have taken two dravyas. Atyar sudhi we have been using it on one dravya. What we are trying to understand, ke ek gun ni paryay is only happening because of its own gun. It cannot happen because of you. It cannot happen because of speech, which is matter particles. It cannot happen because the hand has got Kriyavati Shakti to save somebody. It is not happening because of Pudgal. And we are bringing in Pudgal all the time. We are bringing in Pudgal all the time. All the time we are bringing in Pudgal. All the time we are having this wrong belief of Mithyatva. Everywhere somebody spoke something good about me. And in my Charitra Guni Paryay, I felt great. I felt rag, kitlu fine boila. Say, so now, saru bole, ke kharab bole. Awa che apna Muniraj. Muniraj apna awa che, like Shrenik Raja e pela Muniraj upar sarp fekeva. Muniraj did not do any dvesh. Pachi each Shrenik Raja sarp કાઢી તો સેના પર રાગ કરશે હવે. એનામાં એટલી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ નહીં કરે. એટલે આને આપણે શબ્દ છે વીતરાગી. Look at the depth of the meaning. આપણે એમને બોલી જાય છે નો રાગ, નો દ્વેષ. આને તમને depth, can you understand the depth? કે રાગ અને દ્વેષ એમ સમજે છે કે મારી ચારિત્ર ગુણની જે પર્યાય થાય છે એ મારામાં થાય છે. શ્રેણિક રાજાને જે દ્વેષ આવ્યો મારા પર સર્પ ફેંકવાનો, એ એની ચારિત્ર ગુણની પર્યાય હતી. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ નથી કરી શકતા. તે કારણે, that is the reason he did not have દ્વેષ against શ્રેણિક રાજા. See, અહીંયા logic જ્યાં સુધી નહીં વાપરે ને ત્યાં સુધી we will only cram the definitions. Vitragi, without likes and dislikes. But logic, put your logic, anya, like, you know, like Gurudev, ek line, khali ek j line mate, ek kalak kaatta ta. એનો એમ હતો meaning કે એટલું બધું ઈ ખોલી નાખતા હતા that the public, why is it for 45 years people were attracted to him? એ તો એક ને એક જ વાત કરતા હતા. Forget 45 years. Now Gurudev has passed away. It is for almost 44 years of plus 44 years. Still people are attracted to him. Why is it that people are attracted to him? Because he's speaking the universal truth. And what is this universal truth that he's explaining? He's explaining ke આ એક દ્રવ્ય છે, દ્રવ્યમાં અનંત ગુણ ભરેલા છે. ઈ અનંત ગુણની એક એક એક્ટિવિટી થાય છે એને પર્યાય કહેવાય છે. હવે ઈ એક ગુણ ઇઝ સેપરેટ. હવે બીજો દ્રવ્ય લો, સેમ આ ગુણમાં અનંત, આ એક દ્રવ્યમાં અનંત ગુણ છે. અનંત ગુણની એક એક એક્ટિવિટી થાય છે, ઈ એક્ટિવિટીનું નામ છે પર્યાય. હવે can you say these two are independent? But the problem is we want to bring everything together. The point is that Charitra Guni Vibhav Paryay or Swabhav Paryay is happening by itself. In each and every dravya, it is happening by itself. Nobody is doing it. No one is doing it. Nobody can swear at me. So now when somebody swears at me, we can actually not feel bad about it. See, now we have a choice. Now we have a choice not to feel bad about it. Because before, although we knew, oh, mare rag nahi karvano, mare dvesh nahi karvano, we knew that. It's not that we didn't know that. We knew that. Ke mane em koi કહી દે તો મને ક્યાં ચોટી જાય છે. That is what we knew. But now we know the technicality of it, that કેમ મને ચોટતું નથી. And once you know the technicality of it, look, where are we getting at? The intensity, look, listen to this word. The intensity of you feeling bad will be a lot less.
Because if somebody tells you, oh, મને ચોટતું તો નથી, પણ ચોટે છે. ચોટે છે. When somebody gives us an abuse, ભલે આપણે ઉપર ઉપરથી કહી દે, મને તો મેં ચોટતું નથી. It is, you know, but the reality is it is sticking to us. But if you apply logic to it, that the speech is actually matter particles, it has got no gnan gun. It does not know what it is speaking. It has got no clue what it is speaking. The body itself is matter particles, and the jeev who is within has got its own charitra guni paryay, which has got nothing to do with you. He has got, in reality, he has got no hatred towards you. In reality, he has got no liking towards you. It is just, it is like a wheel moving by itself. And the mistake I am making is, I am thinking that when his wheel, meaning any paryaji, constantly change thaya kare che, it is being affected by me. It is being affected by me. Now ask your question, Atul, and clarify your doubt. So are you saying we should have left that person? We And should not have, say that? no, you have still not got the point. The No, point no. is, bolo. No, I'm thinking, okay, Kari Toledo, one Pudgal has saved the other Pudgal. One Pudgal has not even saved the other Pudgal. Okay, not saved. Because each have its own Kriyavati Shakti. Okay. Oh yeah. Each okay, have its so own Kriyavati Shakti. See, yeah, each is independent. Each is Okay. independent. The only not mistake, but the only, like, what do you say? The only thought that I had was, let me save him. I just had a thought, but I did not do nothing. I did nothing apart from the thought. I did not save him. I did not kill him. This is where you have to understand. So I did not save. That the Jeev has only had a thought. Jeev has only had a thought. Let me save him or let me kill him. He can have two kinds of thoughts. Let me save him or let me kill him. Pinanti, don't write anything. Let me save him, or he can only have a thought. He cannot do anything more than that. Pudgal does nothing, meaning it is not saving, it is not killing. એનામાં જ્ઞાન ગુણ છે જ નહીં. એનામાં એવું કઈ વિચારવાનું જ નથી. And it is, and everything else is happening by itself. The point is, the world is happening by itself. In one simple sentence, the whole world is happening by itself, and I am thinking I'm controlling the world. I am thinking I'm controlling the world because I had a thought, let me save all these people who are, or like, let me feed all these people in Africa. Let me feed all these people in Africa because they're hungry. The only thing I can do is a thought. Can I actually give him food? I can't give him food because hu to jeev chu. Who is giving him the food? These matter particles are like actually moving from here to here. The food is being put on the plate. The food is being put on the plate. The other side is also matter particles who is receiving the food. The food is going from here to the mouth. Who is eating the food? The body is eating the food. Who is having the thought, I have had the food? On the other side, the starving child is having the thought, I have now fed myself. See, even on the other end, the starving child cannot do anything. He cannot do anything. He's only having the thought, oh, I am hungry, and now I am full. And I'm almost etluj che he can do. He etluj kari shake che. He etluj kari shake che, I am hungry, and now I am well fed. That is all he can do. Jeev atluj kari shake che. અને હું કોણ છું? હું જીવ છું. પણ હા પર મારી મિસ્ટેક શું છે? હું શરીર છું, કે હું મિક્સચર છું શરીર ને જીવ. હું વિચાર ભી કરી શકું છું અને હું એને બચાવી ભી શકું છું. એટલે મેં મારો હાથ નાખ્યો in the water and I pulled the other body. This is our mithyatva.
this is our મિથ્યાત્વ કે મેં મારો હાથ પાણીમાં નાખ્યો and I pulled him out. But the reality is હું જીવ છું, મેં તો ખાલી વિચાર જ કર્યો. In my ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાય. We are emphasizing on the word વિભાવ પર્યાય. મેં વિચાર એટલે મને રાગ આવ્યો એના ઉપર કે હું એને બચાવી લઉં. અને રાગથી ધર્મ થાશે કે નહીં થાય? That is point number 2 now. આતિશ, રાગ ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાયમાં થાય છે. રાગથી સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર થાશે કે નહીં થાય? આતિશ, કેમ નહીં થાય? ટેકનિકલી આન્સર, યુઝિંગ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય, કેમ નહીં થાય? Let's make it easy. રાગ થીન સમ્યક દર્શન થાશે કે નહીં થાય? Forget સમ્યક જ્ઞાન and સમ્યક ચારિત્ર. રાગ થીન સમ્યક દર્શન થાશે કે નહીં થાય? No, neither. કેમ નહીં થાય? Now technically Because answer. you have the likes. ના, એમ નહીં, technically answer. Give a technical answer with દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય. Don't give a loose answer કે આ તો આમ છે, આ તો આમ છે. Give a technical answer. કેમ નહીં થાય? ચારિત્ર જ નથી ને આપણા જીવનું, આ દ્રવ્યનું, which is the જીવ. ના, like my question is, રાગ જે ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાયમાં થાય છે, એનાથી સમ્યક દર્શન થાશે કે નહીં થાય? નહીં આન્સર. થાય ને, you've just said it ને, વિભાવ પર્યાય છે. ના, The you have wrong, still not, unnatural belief. no, you have still not given the answer. Okay, Beena auntie, try to answer. Try. Atul, try. Okay, so Yeah, it is rag actually is no simple. this because anaga gyan nathi na. No, It hasn't got no, the no, jeev- no, no. No, Jeev has got Gnan. No, you are. Jeev has got gyan, but one tamaru likes and dislikes would probably say, hang on, what am I doing? No. You are not on the right track. Alka, what do you think? Okay, look, listen to the answer because the answer is simple. ચારિત્ર ગુણની પર્યાય થાય છે ચારિત્ર ગુણમાં. ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાય છે રાગ. અને સમ્યક દર્શન ક્યાં થાય છે? દર્શન ગુણની પર્યાય. અતુલ. સમજાણું આતિશ? આતિશ, don't look down when we are talking. See, દર્શન ગુણની પર્યાય સમ્યક દર્શન થયું. એ દર્શન ગુણની પર્યાય થાય. Isn't it, Atish, or no? No. Okay, fine. Let me make it clearer. દર્શન ગુણ જે છે એમાં બે પર્યાય થશે. either મિથ્યા પર્યાય, મિથ્યા દર્શન થશે કે સમ્યક દર્શન થશે. રાઈટ? અને જે જ્ઞાન ગુણની પર્યાય છે એમાં કેવળ જ્ઞાન થશે કે મતિ જ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, મન પર્યાય જ્ઞાન. જો જ્ઞાન આવે છે ને શબ્દ એટ ધી એન્ડ, જ્ઞાન આવે છે શબ્દ. હવે દર્શનમાં શું આવશે શબ્દ એટ ધી એન્ડ? મિથ્યા દર્શન. એટલે મિથ્યા દર્શન કોની પર્યાય છે? દર્શન જે ગુણ છે આપણો, દર્શન ગુણ છે ને આતિશ? we've got દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, સુખ અને વીર્ય. હવે જે દર્શન ગુણ છે અલકા, દર્શન ગુણ છે એમાં either we can have a મિથ્યા પર્યાય, મિથ્યા દર્શન પર્યાય, or we can have a સમ્યક દર્શન પર્યાય. Is it clear, Alka? Okay, is it or is it difficult? So mithya darshan is the wrong darshan. Yeah, mithya darshan is the wrong darshan and samyak darshan is the correct darshan. So now my question again is, rag, look at my two fingers only, then it will become clear. Rag is happening in charitra gunni paryay. Rag is happening in charitra gunni paryay because charitra means conduct. Conduct means behavior, and rag is a form of a behavior. So behavior is happening over here. ચારિત્ર ગુણની પર્યાયમાં એક behavior થાય છે called રાગ. રાગ મને એમ થયું, ફોર એક્ઝામ્પલ, મને રાગ એમ થયું કે હું મંદિરે જઈને દર્શન કરું ભગવાનના. ઈ મને રાગ થયો.
ઈ મને રાગ થયો ભગવાન લાઈક પ્રત્યે કે હું લાઈક મંદિરે જઈને મહાવીર ભગવાનના દર્શન કરું ને હવે અહીંયા જે છે દર્શન ગુણની પર્યાય છે હવે એમાં થયું સમ્યક દર્શન થાય આમાં કે આમાં મિથ્યા દર્શન થાય look I have purposely put them far apart so the reason being કે એક ગુણની પર્યાય can't do anything for another ગુણની પર્યાય this meaning to say દર્શન ગુણની પર્યાયમાં મિથ્યા દર્શન થશે કે સમ્યક દર્શન થશે એમાં રાગ દ્વેષ નહીં થાય have you understood because rag and dvesh is a form of a conduct have you understood Atish that ek gun bija gunnu kai na kari shake have you understood so ek paryay biji paryay nu pan kai na kari shake Bina auntie sort of understood Atul is trying to understand now Atish look over here Alka look over here we have got 5 gun over here one is called darshan one is called gnan one is called charitra one is called sukh and one is called virya so what we are trying to say ke ji gun che now what is the definition of paryay listen to the definition of paryay Alka the activity of each gun the activity of each gun in each samay so here we are only taking darshan gunni paryay will go on now we take this gun called gnan gunni paryay so again take the definition of paryay the activity of each gun so each kyo ayo agar gnan ayo each no matlab ekaj each means one so darshan ma ayangar so instead of each let's replace it with one gun the activity of one gun in one samay okay instead of each let's replace the word with one because each means one so the activity of darshan gun only happens in darshan gun the activity of gnan gun only happens in gnan gun the activity of charitra gun only happens in charitra gun the activity of sukh gun only happens in sukh gun and the activity of virya gun only happens in virya gun atlu clear to you Atul Atish, atlu clear to you? So are you seeing that nobody can do work for each other? This is what we're trying to get at. Darshan gun can't do anything for Gnan gun. Gnan gun can't do anything for Charitra gun. Charitra gun can't do anything for Virya gun. Virya gun can't do anything for Sukh gun. Understand it logically, don't cram it. Understand it logically why this can't happen. This cannot happen because darshan gun has its own activity. Atish, darshan gun has got its own activity and because its own activity is different it cannot do the work of another gun. Is that clear, Atul? It is actually simple. Difficult nothing. Let's take maybe an example of like two like devices. Okay, let's just take an example of two like devices. Let's take one as a microwave, for example, and the other device is a juicer. Both are devices. But a juicer will only be able to juice. Right? It will only be able to juice, and a microwave will only be able to heat food. See, a microwave cannot do juicing, and a juicer cannot heat the food. Is that clear, Atish? That you understand, isn't it, Atish? In the same way, darshan gun cannot do anything for gnan gun because any beni activity is different. Alka, have you understood? Have you understood? A juicer can only juice and a microwave can only heat food. That is the purpose of a microwave, to only heat food. And the purpose of a juicer is to do blending. So in the same way, darshan gun is only supposed to give us gnan. And gnan gun is only supposed to give us gnan.
And darshan gun is only supposed to give us faith. Are you understanding? Have like બેસી ગયું મગજમાં? Atish, I think have બેસી ગયું. Yes or no, Atish? Yes. Yes. Atul, is it clear? Yeah. Okay. Binant, is it clear? Yes. Alka, is it clear? એક ગુણ બીજા ગુણનું કેમ ના કરી શકે? Because its purpose is different. Because its purpose is different. Right? The purpose of Gnan Gun is only to give Gnan. The purpose of Darshan Gun is only to give us belief or faith. That is its purpose. The purpose of Sukh Gun is only to give us Sukh. Are you understanding this? Is this clear? So we are trying to show that the point number one, what we wanted to show, ek dravya bija dravya nu kai na kari shake. Next point, ek gun bija gun nu kai na kari shake. Ek gun bija gun nu kai na kari shake. And ek paryay biji paryay nu kai na kari shake. And why are we understanding ek dravya bija dravya nu kai na kari shake? Kanki a samaysar gatha number 3 છે. Because we have to reach to Gatha number 6, which is Atma Anubhuti. Right? Gatha number 2, Suche Samaysarni. Gatha number 2 of Samaysar is Dravya Gun Parye, the full explanation in various ways. Am I like that? I think there's 7 points if I'm not mistaken. So Gatha number 3 is this. And Gatha number 4 and 5 and then 6. Gatha number 6 is the whole process of how Atma Anubhuti needs to be done. So we need to understand Dravya Gun Paryay. Ek dravya bija dravya nu kai na kari shake. Ek gun bija gun nu kai na kari shake. Now like listen to this. Listen to this point. Ek paryay biji paryay nu kai na kari shake. And this principle, this is a major principle in like Jain philosophy, Krambad paryay. Ek paryay biji paryay nu kai na kari shake. So we wanted to reach here. Ek paryay biji paryay nu kai na kari shake. We have to reach here. Bale થોડુંક like સમજાશે, પણ at least આજે કાને શબ્દ તો પડ્યો ક્રમબદ્ધ paryay, because Gurudev has taught us these principles. One is Krambad paryay, Nimit Upadan, what Atish was asking. And we will do it. Nimit Upadan, Nischay Vyavahar, these 3, and what else did I miss? Okay, Krambad paryay, Nischay Vyavahar, Nimit Upadan. So these are, so 6, it is actually 6. Nimit Upadan, Nischay Vyavahar, and a Krambad paryay. So 5 are the, like, these are the 5 principles that Gurudev has given us. So this is the essence of Jainism. And our 5 principles, if they're extremely clear, then to experience Atma is easy. And principles, slowly, it will start to become clear. It will become clear because you are not studying this for the first time. In your previous birth, somewhere you have studied it. In the birth before that, maybe 10,000 births, maybe 1 million births ago, maybe infinite births ago, you have studied this. You have studied this. Okay, પહેલી વખત નથી સાંભળતા. એટલે આ તમને આનું knowledge છે, એટલે તમને મગજમાં બેસી પણ જાશે. ભલે થોડીક વાર લાગશે, અને some people will take less time, some people will take more time. So now, okay, to like just wrap it up, and then we start with Balbodh chapter number 4. Charitra Guni Vibhav Paryay, coming back to the point, Rag Thinkem Aparne Samyak Darshan Nahi Thai. Rag ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાય છે. ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાય છે. રાગ થીન સમ્યક દર્શન કેમ નહીં થાય? કેમ નહીં થાય? Look at my hands again and again. I'm deliberately keeping it far away. Rag is happening in charitra gun
Samyak darshan is happening in darshan gun. કારણ કે ગુરુદેવે 45 years સુધી રાગ થીન ધર્મ નથી થતો. ધર્મ એટલે સમ્યક દર્શન એટલે આત્માનુભૂતિ. રાગ થીન ધર્મ નથી થતો. રાગ થીન ધર્મ નથી થતો. Because આપણા whether we admit it or we don't admit it, આપણા મગજમાં એક ભરેલું છે કે મેં ભગવાનના દર્શન કર્યા, મેં સ્વાધ્યાય કરી, મેં પર્યુષણમાં ઉપવાસ કર્યો એટલે મેં ધર્મ કર્યો. એટલે મેં ધર્મ કર્યો. ભલે આપણે એડમિટ કરશું કે નહીં કરે, એ આપણા બધામાં ખબર નહીં એક somehow naturally પડ્યું છે કે કોઈએ કદાચ કઈ ડોનેશન આપ્યું, ઓ આ તો કેટલો ધર્મી છે, કે આપણામાં દિગંબરમાં જોઈએ આ તો રોજ મંદિરે જાય છે, રોજ ગુરુદેવની ટેપ સાંભળે છે, રોજ પૂજા કરે છે, તો કેટલો ધર્મી છે. પણ એ ધર્મી નથી. એ તો ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાય છે. અને ધર્મ શું છે આતિશ? ધર્મ તો આત્મા અનુભૂતિ થાય છે ત્યારે સમ્યક દર્શન થાય છે, ત્યારે એને ધર્મ કહેવાય છે. અને આ તો પુણ્ય બાંધે છે આપણે. આતિશ બીનાંતી પુણ્ય છે. આ તો પુણ્ય છે કે ભગવાનના દર્શન કરે છે, આપણે આમ સ્વાધ્યાય કરે છે, આપણે લાઈક ધાર્મિક લાઈક પ્લે હોય એમાં પાર્ટ લે છે, કે આપણે તીર્થ ક્ષેત્રમાં હમણાં આવેલું છે ને સોનગઢમાં બાહુબલીનું, તો આપણે તીર્થ ક્ષેત્રમાં આપણે જાશું અને ભગવાનના દર્શન કરશું. બાહુબલી ભગવાનના દર્શન કરશું. બાહુબલી ભગવાનની પંચકલ્યાણક આપણે એ લોકોનું છે ને ત્યાં લાઈક this all 5 days નો પ્રોગ્રામ, તો ઈ બધું લાઈક સેલિબ્રેશન્સમાં ત્યાં બધું પુણ્ય બંધાય છે. એટલે રાગ થીન આ બધો રાગ છે આપણો. મને મારા ભગવાન પ્રત્યે રાગ છે. આઈ હેવ અ લાઇકિંગ ટુવર્ડ્સ માય ભગવાન. મને ગુરુદેવ પ્રત્યે આઈ હેવ અ લોટ ઓફ લાઇકિંગ. આઈ હેવ અ લોટ ઓફ લાઇકિંગ ટુવર્ડ્સ કુંદકુંદાચાર્ય. આ બધું લાઇકિંગમાં આવી જાય. એન્ડ ધીસ લાઇકિંગ ઇઝ હેપનિંગ ઇન ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાય. Atul, is it clear? It should become clear. Yeah, no, it is clear, but yeah, it's just putting it into Yeah. differentiating it. Yeah, it is everything like ઓલા છે ને ચેતનભાઈ રાજકોટ વાળે ઈ શું કે મગજમાં compartments રાખવા, compartmentsમાં નાખતું જવું. So keep each compartment different, how we have in our store. Like ladies will actually know this, they will not mix 2 dals together. So in the same way, keep each compartment different. Try to put each in each compartment. And when it is in each compartment, it is all separate. So then Gnan becomes clearer and clearer and clearer and clearer. And when Gnan becomes clearer, ek akho atma, ek undivided atma dekhase ત્યારે દેખાશે. પહેલા તો ડિવાઈડ જ કરવો પડશે. પહેલા તો કમ્પાર્ટમેન્ટ્સમાં જ બધું રાખવું પડશે. પછી જ્યારે compartments આખા, when it is all clear, that's when you will be able to see the undivided Atma and how to, and then you will experience Atma. Because Atma cannot be experienced when it is divided. Oh, Charitra Gun, oh, Darshan Gun, oh, Gnan Gun, Emni. Atma will be experienced as Ek Atma, Anant Gun, no, Ek Atma. Ek, the Shabda is Ek. એમની અનંત ગુણ ત્યાં નહીં આવે. પણ પહેલા એ અનંત ગુણને સમજવા પડશે. અનંત ગુણ તો નથી સમજવાના આપણે, પણ ધ મેઇન ગુણ જે છે આ જે 5ના આપણે નામ લાઈક લઈએ છીએ, દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, સુખ, વીર્ય. આ 5ને we will understand them. અનંત તમે we will not understand. But first you have to open it up. When you open it up like an engineer will first open up the car and he will understand the car. And then when he has understood, oh, the fault is here. When he has understood the fault, he will remove the fault and he will close the car. Then you see it as one car. But when he's opening the car, you will see all the steering wheel, the engine, etc., 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 and you will see everything separate. When he has opened the car, but when he has fixed the problem, he has again closed the car.
So then you see it as one car, and then you enjoy the car by driving the car. So when you experience it as one, ત્યારે આત્મામાંથી અનંત સુખ નીકળે છે. But first you have to open it up. Open it up and don't rely on 1 hour. You have to study by yourself. You have to study by yourself, because it is, imagine 1 hour in one day, 23 hours, the mind is elsewhere. Then in another 6 days, 24 hours, the mind is elsewhere. So 1 hour is not enough. Now, okay, quickly, let's at least start with this Sadachar. 1 minute, I'll just open it. I'm interesting છે બે example right Pashan? So chapter 4 માં. Oh, okay, it's good you read it. Okay, good. Good. Atish, વાંચ્યું છે? Okay, Beena aunty, વાંચ્યું તું? Yes. Okay, good. Alka? Okay. Okay, fine. સદાચાર. ચોથો શ્રેણીના બાળકોની એક સભા ભરાય છે. બાળકોમાંથી જ એકને અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવેલ છે. તે sorry, just a second, I'll just make the screen a bit bigger. Okay. તે ખુરશી ઉપર બેઠા છે. અધ્યક્ષ ઊભા થઈને હવે તમારી સમક્ષ શાંતિલાલ એક વાર્તા સંભળાવશે. Now Shantilal will recite one story. Okay, who will be Shantilal? Beena aunty, you can be Shantilal. મેજની પાસે ઊભા રહીને મળ્યું? મેજની પાસે ઊભા રહીને read. I'm Shantila, right? Yeah, read. Okay. માનનીય પ્રમુખ શ્રી અને સહપાઠી સહપાઠી ભાઈઓ તથા બહેનો, પ્રમુખશ્રીની આજ્ઞા પ્રમાણે હું તમને એક બોધદાયક વાર્તા સંભળાવું છું. So he's going to tell a story with a moral attached to it. Okay, next. હું આશા રાખું છું કે આપ શાંતિથી સાંભળશો. I am hoping that you will hear it peacefully. એક છોકરો ઘણો હઠીલો હતો. One boy was, sorry, એક minute, sorry. One boy was pretty stubborn. તે ખાવા પીવાનો પણ બહુ લોભી હતો. હતો. So he was greedy with his diet, with his food and drink. જ્યારે જુઓ ત્યારે તે પોતાને ઘરે પોતાના ભાઈ બહેનો સાથે નાની બાબતોમાં લડી પડતો. So he used to fight with like his brothers and sisters with small things. તેની બા તેને ઘણું સમજાવતી પણ તે માનતો નહીં. His mother tried to explain to him, but he never listened. એક દિવસે તેને ઘેર મીઠાઈ બનાવવામાં આવી. One day sweets were made at his house. બાએ બધા બાળકોને સરખે ભાગે વહેંચી દીધું. So it was distributed well amongst all the children. બધા રાજી થઈને મિઠાઈ ખાવા लाग्या, પણ તે કહેવા लाग्यो કે મારો લાડવો નાનો છે. My લાડુ is smaller than the rest. બીજા બાળકો ત્યાં સુધીમાં લાડવો ખાઈ ગયા હતા. So the rest of the children finished eating the લાડુ. નહીં તો બદલાવી આપત. Otherwise they would have exchanged it. તે ક્રોધી, જો ક્રોધી is એક જાતની કશાઈ છે. તે
તેને ક્રોધ આવ્યો. તે ક્રોધિતો હતો, so he was angry by nature or like by વિભાવનો. એટલે જરાયથી રોવા માંડ્યો અને ગુસ્સામાં આવીને લાડવો પણ ફેંકી દીધો. He threw away his ladu in anger. જઈને એક ખૂણામાં સૂઈ ગયો. આખો દિવસ ખાવું પણ નહીં. ખૂબ મનાવ્યો પણ તે તો અભિમાને હતો જ. Even he had pride in him, so he did not even listen, and the whole day he was crying and he slept in one corner. So okay, કેમ માને? ખૂણામાં એક વિંછી હતો. વિંછી એટલે it's like an insect. વિંછી હતો, તેને તે કરડ્યો. So that insect bit him. તેને પોતાના આચરણની સજા મળી ગઈ. He basically got fruit for his behavior. આખો દિવસ ભૂખ્યો રહ્યો, લાડવો પણ ગયો અને વિંછી કડ્યો તે વધારમાં. So of course he did not get to eat his ladu, and on top of it the insect like bit him. ક્રોધ, માન, લોભ. Look, આ ત્રણ કશાયના નામ લીધા. ક્રોધી, માની અને લોભ. ક્રોધ, anger. માની means pride, અને લોભી means he was greedy. Any હઠીલામાં, in that stubbornness, બાળકોને એવી જ દશા થાય છે. So all of us behave in that way. Of course, they've used the word children over here, but all of us behave that way. તેથી આપણે ક્રોધ, માન, લોભ અને હઠ ન કરવો જોઈએ. So we should not have anger, pride, lobe and hut. Hut means stubbornness. એટલે કહીને હું મારી સ્થાને બેસી જાઉં છું. Now the Adhyaksha Vinanti, read. શાંતિલાલે ઘણી બોધદાયક વાર્તા સંભળાવી છે. હવે હું નિર્મળાબેનને વિનંતી કરું છું કે તે પણ કોઈ વાર્તા સંભળાવે. Okay, now he's requesting Nirmala Ben to recite a story. Let's see how long it is, otherwise we can do it. Okay, it is long, so let's leave it. So we will start with Nirmala Ben from next week and what story she wants to say. So read this story both in English and in Gujarati. Then we can take it from Nirmala. I'll tell Nirmala to be on present. Yeah, I actually asked her to come, so at least she can even read the story. Okay, so ask her to come next week. Definitely ask her to come. Okay, fine. So your homework is just read this and even give 3 examples. I will just put it on the group. Give 3 examples of Charitra Gun ni Vibhav Paryay and give 1 example of Darshan Gun ni Paryay. So today what we have learned, you just have to write that. So just to see how much you have understood, to like sum it up in 1 sentence. એક ગુણ બીજા ગુણનું કાંઈ નથી કરતા. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ નથી કરતા. એક ગુણ બીજા ગુણનું કાંઈ નથી કરતા. એક પર્યાય બીજા પર્યાયનું કાંઈ નથી કરતી. So this is the summary that we have learned, and try to write 3 examples of Charitra Gun ni Vibhav Paryay, which is easy. Krodman, Maya, Lobh, pick any 3. Or Rag, Dvesh, pick any. And 1 example of Darshan Gun ni Paryay. Okay, any last questions? Otherwise we stop. No questions? Okay, fine, we stop then. Okay.